OK, thanks. All right, merci à toi. Salut Tobie, comment ça va? Et toi? Ça va très bien, merci. On va commencer dans quelques secondes. Je vais juste laisser le temps aux médias de se connecter tranquillement, pas vite. OK. Bonjour à tous et bienvenue à cette disponibilité média d'avant-match du Rocket en compagnie de Tobie Paquette-Bisson. Anthony Marcotte, première question. Salut Tobie, je veux te parler de ton jeu un peu récemment. Je pense que tu as été là, une force en défensive, très à l'aise. Tu as fait le saut rapidement dans cette formation-là, puis depuis, il n'y a jamais eu l'occasion de te sortir de cette formation-là. Comment tu te sens là, présentement après une quinzaine de parties jouées? Tu sais, c'est la même chose à tous les jours. J'étais prêt. Les coachs m'ont préparé avant que je rentre dans le line-up, fait que je savais qu'est-ce que j'avais à faire. À toutes les games, je fais la même chose. C'est ce qu'ils me demandent de faire. Mais ouais, ça fait du bien de jouer puis de rester aussi dans le line-up. Mon but, c'est vraiment de rentrer puis faire une bonne impression pour ne pas leur donner le choix de me sortir. Souvent, Joel nous dit là, que dans la Ligue américaine, on est tous des contracteurs indépendants, puis on veut tous jouer, oui, pour l'équipe, dans un concept d'équipe, mais aussi pour nous-mêmes, en vue de se mériter un autre contrat pour l'an prochain. Tu es en train, finalement, de convaincre l'organisation de te ramener l'an prochain, présentement? J'ai peut-être manqué, je pense que j'ai manqué la dernière partie. OK. Présentement, OK. Présentement, c'est ça, tu es en train de convaincre l'organisation de te ramener l'an prochain pour une autre chance de continuer le travail amorcé? Oui, c'est ça. Moi, regarde, je fais juste mon travail. Je fais qu'est-ce qu'ils veulent de moi, qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi. Pour le reste, qu'est-ce qui vient, on verra après la saison. C'est sûr que pas de série, ça fait mal un peu. Parce que moi, c'est un peu mon bread and butter, les playoffs, tout ça. Puis tout le monde joue un peu pour les playoffs. Mais je fais juste jouer ma game, puis je vais voir à la fin de la saison qu'est-ce qu'il y en a eu. All right, merci beaucoup. Merci. C'est Anthony. Stu Cowan. Tobie, I know it's only been a couple of practices with Cole Caufield, but what has impressed you most about him as a player and also just as a guy, getting to know him? Cole's a great kid. You can see right away the first time you meet him. He's a really good kid. Obviously, he's a really good shot. That's the first impression you get from him. I think really what's good for him is that he listens and he's really attentive he just listens everything that we do. And so I think he's going to be a good addition to the lineup. I think he's going to do a good job, and we'll see tonight what he does. Thank you, Stu. J'invite les médias qui désirent poser des questions à Tobie de lever la main de façon virtuelle, s'il vous plaît. Tobie, j'ai plus de questions pour l'instant. Je te remercie pour ton temps. All right, merci. Merci à toi. On vous revient avec Joel Bouchard dans quelques minutes. Merci.
OK, de retour avec Joel Bouchard. Anthony Marcotte. Salut, coach. Évidemment, on l'attend tous avec impatience. On a hâte de voir ce qu'il va donner sur la glace. Cole Caufield, tu entends l'utiliser comment et avec qui aujourd'hui? On va le faire jouer avec Jordan Will puis Yannick Veilleux, deux gars qui connaissent ce qu'on fait aussi. C'est important d'avoir des vétérans avec des joueurs de talent aussi. Puis on veut donner des bons joueurs, mais c'est surtout aussi pour un peu le mentorship là, de Veilleux, qui est tout un vétéran avec nous autres, puis même Jordan qui fait tout le travail. Puis de répondre à certaines questions ou à la rendre confortable sur la glace. Tu le sens à l'aise après une semaine à le côtoyer auprès de ses coéquipiers? C'est dur à dire, c'est certain, là, mais j'imagine qu'il doit être très enthousiaste à l'idée de jouer. Mettons que je joue au hockey, pour lui, c'est pas aller sur la lune. Là. Il est capable de... On va lui laisser le temps. Là. Il y a les atouts qu'il y a, là. Il y a des habiletés, puis il y a des outils. Fait que, c'est pas l'air inconfortable de mettre un... Des fois, il y a des joueurs qui mettent un équipement de hockey, puis c'est compliqué. Si tout est compliqué, lui, il ne sent pas d'être trop compliqué. Là. On va le laisser jouer, puis on va voir comment ça va aller. On vient de jaser avec Tobie Paquette-Bisson qu'on connaissait bien parce qu'il avait joué avec l'Armada, mais pour la majorité des gens, c'était pas le gars le plus connu. Mais dès que tu l'as installé dans ta formation, ça fait une quinzaine de parties qu'il joue. Puis honnêtement, les mauvaises performances de Tobie ont été extrêmement rares. Il a été un pilier pour vous au cours des derniers matchs. Défensivement, évidemment, c'est un défenseur à caractère défensif, mais qui est capable de relancer l'attaque. Mais tu sais, ça, c'est l'exemple d'un gars qui est arrivé avec nous à l'Armada. Puis, tu sais, on l'a challengé beaucoup de sortir de sa zone de confort, de devenir un meilleur professionnel. Puis, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que la dernière année, à 20 ans, a gagné le défenseur défensif de la Ligue au complet. A eu 2 ans dans le professionnel, a payé comme on veut les gars dans la Ligue de l'East Coast. Mais ce que j'aime le plus de Tobie, c'est qu'à travers le processus de la COVID, confinement, a travaillé fort, est venu sur la glace avec nous autres tout l'automne quand on avait le droit. Avec les patins à 1. Et puis, a travaillé, il s'est préparé, il a fait ses devoirs. Puis même au début de l'année, quand il ne jouait pas, nous autres, dans les entraînements, on le voyait. Même Francis Guillaume me disait « Il est bien bon, il va être correct. » Mais il a continué pendant le mois et demi qu'il ne jouait pas à mettre les efforts, à avoir une attitude extraordinaire. Puis je disais tout le temps « Reste prêt. » Puis il disait « Je vais être prêt quand je vais avoir la chance. » Fait que ça, c'est un bel exemple aussi pour les jeunes de dire « Tu n'as pas tout de suite dans la vie non plus. Là, faut que tu... Si tu n'es pas un exceptionnel, tu vas avoir de l'adversité, tu vas avoir des moments où ça va être plus difficile. Puis je suis fier de lui parce qu'il a toujours gardé une bonne attitude, puis il s'est toujours poussé à s'améliorer. Puis c'est un professionnel aussi de la façon qu'il se comporte. C'est un gars qui a joué beaucoup de hockey, qui est allé loin en play-off, puis qui sait exactement les détails que ça va prendre pour gagner, puis l'attitude que ça prend. Il nous disait tantôt que moi, les séries, c'est mon bread and butter. C'est là où je me sens le plus à l'aise, puis je suis un compétiteur, puis je veux jouer dans les séries. Le sens-tu un peu dans ton vestiaire, un petit peu là, cette déception de ne pas avoir de série au bout de la ligne? Bien, c'est sûr que je sens que les gars aiment comment on performe. Je sens que les gars aiment puis en veulent plus. Ça, c'est le fun parce que je mets la barre plus haute toujours. Puis même après le dernier match, honnêtement, Anthony, c'était vraiment un bon match. Pour des grandes parties de 60 minutes, mais on les a poussés encore à quelques moments en deuxième période que ce n'était pas les standards qu'on voulait. Puis je sens que les gars veulent aller chercher ces performances-là. Ils viennent poser des questions. Après le match, je peux-tu voir des vidéos avec toi? Je veux en donner plus, je veux amener plus. Puis ça, c'est l'attitude qu'on veut. Mais je pense que les gars comprennent qu'il n'y en aura pas là. Ceci étant dit, le Canadien est dans terre pour les séries éliminatoires, puis même Marc l'a dit, faire du dommage en série. Fait, les gars qui sont ici doivent être prêts, doivent garder toujours l'œil que les choses changent vite dans le hockey. On l'a tous vu. Fait, c'est de les pousser toujours à devenir meilleurs pour être prêts si jamais il y a un appel. Merci, coach. Stéphane Leroux. Merci. Joël, juste pour revenir avec les débuts de Cole, as-tu eu besoin de t'asseoir avec lui pour gérer les attentes et tout ça? Parce que tu n'es pas sans savoir que tout le monde attend ça, de te voir à l'œuvre. Puis on essaye de dire, nous autres, dans les médias, que c'est pas parce qu'il en compte 3 à soir qu'il va devenir un compteur de 50 buts dans la Ligue nationale, puis c'est pas parce qu'il est -2 et qu'il ne score pas à soir qu'il va être pourri. As-tu une genre de conversation avec lui pour gérer tout ça? Là? Premièrement, good job, Steph, c'est ça qu'on veut. À tirer sur la gâchette d'un bord ou l'autre. On l'a tous vu à travers la Ligue nationale,
c'est pas un match qui fait une carrière. Puis de l'autre côté, c'est pas parce que tu as un mauvais match que tu ne seras pas capable. On t'entend que c'est un marathon de carrière professionnelle. Je n'ai pas parlé de ça parce que moi, je veux qu'il soit sur le côté de ce qu'il y a à faire, puis les détails. Puis c'est un jeune qui il a son nom dans le dos depuis qu'il est jeune, dans son chandail. Je regardais sa fiche, là, pour aller voir son ordinateur, il a marqué par tout ce qui est passé. Fait que, je pense que tout le monde sait c'est qui. Lui, il est conscient qu'il y a des attentes. Fait que j'ai pas besoin d'en parler avec lui. On va le laisser jouer. On va le laisser avoir du plaisir. Il a l'air d'un gars très enjoué sur la glace à tous les jours. De commencer je pense pas que j'ai besoin de jouer au psychologue avec. On va le laisser jouer. Mais c'est une très bonne question, Steph, parce que c'est vrai que les gens ont des attentes. Sauf que quand tu marques autant de buts dans une carrière avant de devenir une nationale, je n'ai pas vu un gars qui avait une fiche de route comme ça pour de marquer des buts à tous les niveaux. Il va en avoir des attentes. Ça vient avec. C'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est parce qu'il était bon dans le passé. Maintenant, c'est de travailler avec puis de voir comment on peut l'aider puis l'aider à s'ajuster au professionnel puis continuer à marquer des buts et avoir un impact positif sur la glace. Mais tu as raison. Écoute, il va en avoir des attentes. Mais ça vient avec aussi la carte d'hockey. Quand tu tournes sa carte d'hockey de côté, il y a des buts. Puis moi, ma job, c'est pas de l'empêcher de marquer des buts loin de là. C'est de l'encadrer pour qu'il puisse être dans le plus de positions possible pour marquer des buts. Puis de prendre le temps aussi avec lui de s'ajuster au professionnel. Il va en avoir de l'ajustement. Je vais voir comment ça va aller. On va le guider là-dedans, mais je n'ai pas besoin d'y rentrer dans sa tête. On va le laisser. Est-ce qu'il y a d'autres changements ce soir par rapport au dernier match? Y a-tu finalement Micha qui revient-tu ou y a-tu d'autres blessés qui reviennent? Il est pratiqué aujourd'hui, pleine pratique avec les gars. On va prendre notre temps, on va voir demain. On va sortir Arsène pour rentrer Caufield. C'est l'échange qu'on va faire. Puis évidemment, Charlie Lindgren va être devant le filet. Là. Ce soir, Steph, là, pour être bien franc, là, les gens, je suis avec un alignement et une dynamique complètement différente en tant que coach. Fait que, tu me demanderais, Joel, je suis toujours transparent avec vous autres, à quoi tu t'attends ce soir, je n'ai aucune idée. Parce que j'ai trop de nouveaux. Là. Charlie dans le filet n'a pas gardé les buts plus longtemps. Le Guerrier, son deuxième match. Olofsson n'a pas joué pendant un mois. Xavier et Dauphin n'ont pas joué vraiment. Ils ont juste vu 2 matchs. Là, ils ont pris leur rythme. On a Caufield qui est devant l'alignement. On change des trios. J'ai beaucoup de choses qui sont un peu. Fait que ça va être de partenariat avec les gars dans ce week-end-là. Je pense qu'on va avoir un challenge avec Toronto aussi. D'essayer de voir comment on peut amener notre performance à revenir où on est en jouant de la bonne façon. Fait que, j'ai pas tant de feel autant que j'aime où les gars sont en ce moment mentalement, mais c'est une nouvelle dynamique. Merci, bon match. Stu Cowan. Hey, Joel. Habs fans are obviously excited about seeing Caufield play tonight. I don't know as a coach if you get excited about a single player, but what are you looking forward to most to seeing from Cole tonight? Well, I'm very demanding on the guys, and I know it's not easy, like I say, to be as good as you can on habits. And if it was easy, everybody could do it and be an NHL player. But I'm always behind them on every achievement or stepstone they have in their career. They know they can text me, call me 24/7 summer, and the guys do so. You'd be surprised in 2020, a guy texts me late at night or in the afternoon and asks me a question. And so I'm very demanding, and it's for them, for their career. So they have a livelihood and they play NHL. But on the flip side, I really respect their milestone. When they get goals, when they get assists, they should get them, even if we lose. If they have their first game in the pro, I always make a point, or I always make a point that their personal life is important to me. It's really important that they have success, or that they are happy and they feel good about themselves. So I don't go about, I don't care, or it doesn't matter to me. And it's not always about the collective. The collective is every individual that feels good about himself. And for me, Cole playing tonight, it's exciting because it's his first game pro. But I was excited for Laguerre, like his last game that played his first game pro that nobody really talked about, and he did really well. So I'm always, as a coach, trying to treat everybody the same in some way. And I'm always excited for them when they have a milestone like that, which is exciting. So it's fun. What's the best advice, Joel, you can give a kid, not just Caufield, but any kid who's coming in to play his first game in the AHL, just about the level of play and what to expect from whether they're coming from junior or university like Cole? Well, you try to give him a little of principle so the game doesn't, so they don't get stunned by the game in some trigger area, but I can't go and throw everything at them.
especially like when the guy just got up from the East Coast or coming from college and he plays the next day. With Cole, the advantage we got is he got to see a lot of our games, and we got Zoom call with the team every day. So every time we did a meeting with the video, Cole was there on Zoom when he was in quarantine, and we even did extra Zoom call at night and in the afternoon with him just to go over some principles, some adjustment. Again, it's not like it's going to be perfect from the get-go, but just so he has a feel. And then we watch game, and he texted me, "Oh, coach, I saw that." That's so in question. So again, I got to let him play a little bit. You know, he's a hockey player. He's been in big stage games. He's been World Junior twice. He's played in championship games. So I got to let him be a little bit and just, you know, give him opportunity and assignment. But again, he's a hockey player. He's got to feel it out and find solution. If I can ask just one last one, what do you remember about your first game in the AHL? It was after my junior career. I was very excited to turn pro. I felt I was ready. I had 2 World Junior experience, which you build confidence and build a little bit of swagger. I've already played AHL, NHL exhibition games, so I felt really, really confident. I had a really good game. I remember it was after the season. I played a few games in St. John, New Brunswick, and I felt like I belonged into pro hockey. And to be honest, I think Cole feels the same. Like, you probably feel he belongs in the pro and in the NHL at one point. So, and you need that belief in yourself, and you need to, you know it. But those credentials that he has, regardless of the game tonight or tomorrow, give him that bit of a swagger to say he's a hockey player. Like, he gets it. He figured it out. He's got to be fine. That's it. Arpin Basu. Hey, Joel. Hi, Harp. You know, pro hockey is what it is. Stuff like this happens where a super hyped up prospect shows up on a team and gets to play. But I mean, you obviously would know the reality of the dynamic in a room. Do you have to do something with the other guys to make sure that this is well received? You've had such a successful season. You've had guys who have given everything for the team, and then this kid walks in and gets, you know, and gets his shot, which is normal. But what kind of impact do you think that could have on the rest of the guys? Right now we're depleted a little bit with injury. I mean, what you're talking about is right in a way, but it all depends on the situation. You have to look at every situation being different. You have to look at the group being different. We're a very young team that's depleted right now with injuries up front. We're missing a lot of guys. We're missing Ilona and Mysak. We're missing Vedmo. We're missing Belzil. Like, those are top 9 forwards that were with us when we played. So, you know, you change the dynamic a little bit, but I got a lot of young guys. Like, RV Pinard has been really good for us since the beginning of the year, like on every situation. And he's going to go play with Dauphin Lucchini tonight. He's kind of leaving a spot to Caufield, but he's got more experience now, and I want to give experience to Caufield on his line. And I told RV Pinard, like, you got to go play with Dauphin. He's a hockey player. He's a young guy. He's a rookie. He's going to play power play PK. It's not going to change anything in his ice time. So just manage it really well in this situation. But your question is good, because we could be in a situation where our top 3 lines are top older veteran guy, or guys that are running in all cylinders. And to be honest, Wheel, RV Pinard, and Bayou was quite a line last game again. They've been really good. So, but there's a reality, and I got to manage it. But in this particular situation, there's nothing. But it could be a reality. You're right. You bring in a kid, but the kid's got credential. We have only 12 games left. We need to play, so he's going to play. I'd imagine it's an intentional thing to put him with Veilleux and Wheel, the veteran presence there. What's the value of having that on the bench? Like, when you come back off a shift, having 2 guys like that you just spent the shift with, when you're playing your first game, what's the value of that? Well, the value is to have guys that can play, like with a guy like Caufield, and that's a value to have a good player that play the right way, which Wheel and Veilleux do. You don't want to, you could put him with a veteran that would be a fly-by-night that had bad attitude and bad habits, and now you wouldn't really help Cole with that. I would probably not do it. I'd probably leave the veteran with somebody else. I feel strong that Wheel and Veilleux
are good veteran for us. They're good guys. Veilleux is a hell of a pro, been through so much adversity, and we're so proud of him. So it's just a good fit. But you're right. I mean, there's value, but since the beginning of the year, and now our veteran have been handpicked a little bit over the years. That's what you want for a program. You want a player like Veilleux and Wheel and Willette and Olofsson and Blandisi and Dauphin that all of a sudden they play with young guys and they're, yeah, sure, no problem, coach. You don't want the veteran to like, I'm going to play with this young guys. I want to play with this and this. It's not good for the program. So you're right. It's very important. And that's why when you have those guys, you got to value them. And that's what we do. We value what they bring on the ice, but also on the bench and off the ice. Just one last one, if I could sneak it in. What kind of growth have you seen in Fleury and Brook this season? If there's a specific growth that you've seen out of Fleury and Josh Brook this season? Just a lot of mileage that they got over the first few years that now they're getting it. There's still work to do, obviously. Unfortunately, Fleury got hurt. I felt this game was coming along very nice on the road trip during the stretch there. But they were hard games. There were a lot of games, and I thought his consistency was really good. Brook has been improving from last year and the end of the year, and struggled a bit at the beginning, but he stays with it. And again, it's all about, especially in the back end, less mistake every game and more stability and more efficiency. And I feel with Brooksy, it's been what's changed his game is more efficiency. So your ratio of good play versus mistake get higher, and we're keep working with him like we do with other. And Schoeneman, same thing. I mean, he's progressing really nicely in this game on efficiency. So it's nice to see, but there's a value to have defensemen play a lot of minutes, being exposed in the AHL, make mistakes, but teach them, and then they can grow to be a very efficient defenseman. If you're not a special player, if you're not exceptional on the back end, you better be efficient, because he has no room for you in the NHL. If you're not efficient, there's no room for a guy in the NHL. Thank you, Arpin. On va prendre 3 dernières questions. We'll take three more. We'll go with Jean Saint-Onge, Amy Johnson et Grant McCagg. I'm not hearing anything, Charles. Est-ce que tu es là, Jean? Oui, je suis là, mais j'entends rien. C'est parfait, mon micro, il vient juste d'apparaître. OK. Salut, coach. Allô, voir un gars sur vidéo, puis à l'occasion dans un camp d'entraînement, et le voir travailler quotidiennement, c'est pas la même chose. Cole Caufield, qu'est-ce qui ressort quand on le voit travailler quotidiennement? Ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'on peut voir la progression sur certains aspects. Fait que je te dirais que le gars qui est venu au camp de développement, le gars qu'on voit là, on voit le gars qui a pris de la capacité physique, de la force physique, ça, c'est le fun d'avoir, puis c'est normal. Là, le joueur, on les repêche à 17 ans, il arrive à 19, 20 ans. Il n'a pas perdu son temps. Ça, c'est le fun. À l'Université du Wisconsin, il a travaillé fort probablement sur son côté physique. Jouer avec des joueurs plus vieux aussi. Fait que ça, c'est le fun. Il est dynamique. J'ai beaucoup aimé son jeu dynamique que j'ai vu quand je l'ai challengé. Tu sais, la différence, Jean, c'est que je regarde le match va le challenger pour ce que le match lui demande. Quand tu arrives avec un entraînement, l'entraîneur va amener ça à un autre niveau, va le challenger encore plus. Donc, j'ai aimé quand des fois que je l'ai challengé sur des aspects de son jeu, peut-être qu'il y avait moins besoin dans l'universitaire où la game ne challengeait pas autant. J'ai aimé comment il a réagi. Je trouve qu'il a très bien réagi dans un court laps de temps. Là, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, on va le laisser jouer. Là, il n'a pas joué beaucoup. On ne peut pas trop l'évaluer. Puis on va le laisser sur la glace. On connaît l'empressement, dirons-nous, des partisans du Canadien en général. M. Gallagher est ailier droit, il est blessé. Il marque des buts. M. Caufield est ailier droit, il marque des buts. Est-ce qu'il n'est que de passage avec vous? Ça, c'est pas ma décision. Puis, tu sais, pour utiliser aussi une phrase que Marc utilise une couple de fois, tu sais, c'est le joueur qui décide aussi des fois. That being said, je ne suis pas surpris que tu me dis des attentes. Là. Tout le monde est super excité d'avoir Caufield, puis avec raison.
C'est un profil de joueur que le Canadien n'a pas eu beaucoup dans les dernières années. Je me rappelle pas que le Canadien ait repêché un joueur de petite stature qui marque des buts, qui est dynamique, qui est vraiment un marqueur de but. C'est pas le même style que Gallagher. C'est 2 marqueurs de but. C'est des marqueurs de but qui sont quand même différents. Ils ont quand même chacun leur personnalité, leur façon de jouer. Ceci étant dit, on a le droit d'être excité. Il faut juste être réaliste aussi. C'est là que moi, je ne tombe pas dans l'émotion, je tombe dans la performance. Puis je peux comprendre les partisans aussi. On ne peut pas leur enlever, là, puis les journalistes être excités. Là. Le gars a battu le record de tous les temps du programme américain là, avec Matthews et puis Kessel en tête. Ils ont battu. Il y a quand même quelque chose là. Je ne peux pas être ici à vous dire ouais, faites attention. Là, on est excité tout le monde. C'est parfait. Moi, ma job, c'est de le guider, pas devenir un fan. C'est de le guider pour devenir le meilleur joueur qui peut avoir le plus de chances de marquer possible, être le plus efficace possible. C'est normal qu'on soit excité. Je veux juste que les gens réalisent qu'à un moment donné, il y a un apprentissage pour lui, comme il y en a eu un pour Péling, comme il y en a un pour Keke, comme il y en a un pour Suzuki, comme il y en a un pour Romanov. Il n'est pas différent, lui, des autres. Là. Il va avoir un apprentissage aussi. Puis il y a des choses qu'il faut pas travailler avec. Merci, bon match. Merci. Merci, Jean. Amy Johnson. Merci. Good morning, Joel. Just as quickly for you in terms of tonight's game, I know you've talked before about how Toronto is a much different team from the Manitobas and the Stocktons. So what are the real key things for your group tonight to come away with the 2 points? That's a really good question. And I told that to Steph Leroux I have no idea tonight what's going to bring, to be honest. In a way that Charlie Lindgren's first game hasn't played in a while. We got Olofsson and Willett that got a couple of first game, but and Legurier's first game. I got Dauphin that hasn't played in a long time. He's playing his 3rd game. We got Cole's first game. We're changing the dynamic. This team right now is different. So my job with the guys to get those performances back to where we want. And don't get me wrong, last game wasn't terrible at all. But now we're facing a different team, more probably dynamic a little bit, more challenging in some way. And I'm not quite sure how this group will gel quickly together with one practice, really. And Cole couldn't even get practice. So this is a game where, as a coach, I'm going with eyes wide open and ears and feeling what's going on. It's a little different feeling that when we were in Stockton and, we had those guys for weeks and weeks and, it didn't really change and our performance was keep climbing. Now, and it's the AHL, it's the reality of hockey. We've changed a lot of moving parts. Like we have a lot of moving parts. Dynamic is totally different right now than it was 2 weeks ago. So I'm gonna be ready for anything. And I don't know what to expect too much from Toronto other than they're a good hockey club with good players. So let's see where it goes. As you mentioned, it has been a while since Lindgren last played. Does he seem eager to get back into game action tonight? Charlie's a great guy. He's a worker. He wants to do well. So, obviously, he's worked hard. He was with Marco a couple of weeks ago and with Sean for the last few weeks. So, it is what it is. It's a COVID year. We have Carey that's on the sideline and Chucky hasn't played in a while, so he's got to play. We get that and we welcome him with open arms. This is our job. This is what we need to do. It's the same thing like with Xavier. Xavier was playing well in the NHL and, situation happened and then he's here to make sure he stays ready and fit. So it's our job it changed the dynamic for a coach, don't get me wrong, especially you had injury on top of it, but this is why we're here. Thank you, Amy. Last question, Grant McCagg. Thank you, Charles. I have a couple of questions, but apologies ahead of time. Neither are regarding Caufield. The rules. The first question is good. You get a second one. Sorry, neither are about Cole. I hope that's okay. You mentioned injuries there. Maybe a little update on the guys. Were any of them skating this week? And if not, can we expect them to at least be skating soon? We got my sack on the trip because we feel that, his last 24, 48 hours were good, and let's see where he is tomorrow. But, we're gonna be smart with him. He's a young player we like, and he's only 18, and he hasn't practiced with the team that much. But we thought it was important for him to be around the team, and, if something would happen, he would be close to play tomorrow. We'll wait and see. He had a really good skate today. Everybody else stayed back.
there is no point for the 3 days where, especially with COVID, to bring player just to skate around. Francis Bouillon was skating the guy back then with Sebastien Bonneau was our athletic therapist back in Laval. So it's hard to say. I'm not gonna lie to you. Some guys are skating. Some guys are skating alternate day because they got to be smart and careful. So there's no clear picture, and this is really honest and truthful on who's going to be back and when. It's there's a lot of uncertainty, to be honest, on some of our players. I mean, we're not dramatizing it. It's not that bad, but there's nothing I can really tell you to chew on because I don't really know. Okay. Hopefully we get. Yeah. Paquette-Bisson, he practiced for the first month there, Bisson, and then he played and looked really good. Laguerriere, it was even longer, like 2 months probably, and then stepped in. And I think, in scouting him the last couple of years, I think he's best, most effective when you don't really notice him, that type of defenseman. And I didn't really notice him, if you know what I mean. He wasn't careless with the puck and stuff. Maybe just reflect a bit on him. Right, guys. Guys sometimes are better when we don't notice them. And I actually had a talk with a player today, and I say, I want to, after the game, like, I don't even know if you played or not. Sometimes it's a good thing. You're efficient. And that's what Laguerriere was last game. He was efficient, and he stayed within his, boundary we set for him for the 2 months that, he skated with us. Like, you not do this, you do this. You don't do this, you do this. Sometimes player needs to be in a bit of a box so they're comfortable and they stay in their sandbox, and you don't go play outside the sandbox. You go play outside the sandbox, then you get a slap because that's not you. And he was really good to be in a sandbox in the game. You're right. I was very proud of him. I told him he did what he had to do. He's got some, tools, and I thought he did quite well. It was his first game, and credit to the player and Stefano and Dan and guys. We skate the guys really hard when they're not playing. If you look when our guys get in the lineup, they're fit. They're ready to play. And that's credit to the program and the guys that have worked with them to make sure that they have the workload and they don't come out of breath the first game they play. They actually know they're fit, so they have confidence. So credit to the player and the staff. But you're right, he was good, and we're going to keep playing him tonight and see how he does. Thanks. Thank you very much. Shall we good? Yeah, you can go now. Thank you very much, guys. Merci.